we are now ready to start the Unit 7 activities in your workbook. Let's start. Again, we are doing activities based on this theme, a simple living. සරල ජීවිතයක් ගැන අපි කතා කරා ගොඩක් Unit 7 Pupils book activity වලදී. ඒ වගේම activities ටිකක් තමයි අපි අද කරන්න යන්නේ. What's the first activity? Read aloud the list of words. Underline, highlight the words related to a simple lifestyle. දැන් මෙතන තියෙන වචන වලින් simple lifestyle එකකට අදාළ වචන විතරක් අපි underline කරමු. Refer to a dictionary for meanings and pronunciation both. මේ වචනවල පුතාලට ටිකක් අහලා නැති වචන තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා dictionary එකකින් බැලුවට කමක් නැහැ. ඒ වගේම pronunciation ශබ්ද කරන විදියත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් ලෑස්තිද දුවලා පුතාලා මම හිතනවා dictionary එකකුත් ළඟ තියෙනවා කියලා. ඕගොල්ලන්ටත් බලන්න පුළුවන් මේවයි තේරුම මොකක්ද කියලා. So we have words first contentment. ඒ කියන්නේ බොහොම තෘප්තිමත් භාවය කියන එකනේ. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඒක simple living වල අංගයක්. අපි තෘප්තිමත්ව ජීවත් වීම. එහෙම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? හැමතිස්සෙම අතෘප්ති කරයි නම් මොනවා හරි තව වැඩි දෙයක් කරන්න බලනවා. සමහර වෙලාවට අනවශ්‍ය දේවලුත් කරන්න බලනවා. So contentment can be put into the category of qualities needed for a simple life. Concepts needed for a simple life. Sustainability කියන්නේ තිරසාර බව. ඒකත් simple lifestyle එකේ අංගයක්. තිරසාර බව. Selfishness. අපි ආත්මාර්ථකාමී වෙනවා නම් කවදාවත් ඒක සරල ජීවිතයක කොටසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් ගැන හිතන්නේ නැතුව අපි කියන්නේ සමහර විට මුදල් පසුපස හඹා යනවා, chasing wealth. ඒ වගේ අදහසක් නේ තියෙන්නේ selfish කෙනෙක් කියනකොට අපිට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. Authenticity කියන එකේ තේරුමත් අපිට එතන දීලා තියෙනවා. අව්‍යාජත්වය කියන එක it is a very relevant thing for a simple living. So that is suitable. Balanced living. බොහොම සමබර විදියට ජීවත් වීම. ඒකත් අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ simple living කියන දෙයට අයිති වචනයක් විදිහට. Self sufficient. අපි විසින්ම අපේ දේවල් සපයා ගන්න පුළුවන් නම් ස්වයංපෝෂිතයි නම් අනිවාර්යයෙන් මේක අදාළ වෙනවා simple lifestyle එකකට. cruelty අපි දන්නවා ඒක negative adjective එකක් බොහොම නපුරුයි කියන අදහස. එතකොට ඒක අයිති වෙන්නේ නැහැ. economical කියන්නේ සකසුරුවමින් ජීවත් වීම. economical අනිවාර්යයෙන්ම සරල ජීවිතයක අංගයක්. අපිට තියෙන මුදල් කළමනාකරණය කරලා තාම සකසුරුවමින් වියදම් කළා. ඒ වගේම තියෙන සම්පත් resources උත් සකසුරුවමින් පරිහරණය කරන එක economical satisfaction. Yes, we have to be satisfied. When we live a simple life, we feel very satisfied. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ තෘප්තිමත් කියන අදහස එන satisfaction කියන වචනේත් මේකට අදාළයි. satisfaction. Asceticism. අපි තපස් ජීවිතයක්, ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක් ඒ තරම් දුරට යෑමක් නෙමෙයි අපි සරල ජීවිතයක් කියනකොට කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතයේදී සරලව ජීවත් වීම කියන්නේ මොකක්ද කියන එකට අදාළ වචන. Frugality. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන තේරුමක් දීලා තිනවා frugality කියන එකේ අර පිරිමැස්ම කියන එක බොහොම නාස්තියකින් තොරව අපි ජීවත් වෙනකට කියනවා frugality. Frugal living. Frugality. Secular කියන්නේ ආගමට ආධ්‍යාත්මික දේවල් වලට සම්බන්ධ නැති කියන අදහස. ඒක අපිට එන්නේ නැහැ, අදාළ වෙන්නේ නැහැ අපේ උත්තරයක් හැටියට.
luxury කියන එක. Luxurious life is not a simple life. It's the opposite of a simple life. Stingy කියනකොට බොහොම low buy කියන එක. ඒකත් අයිති නෑ. We have to share what we have. We can't be stingy and keep everything for ourselves. We have to give away things, share things. So stingy is not suitable. Wasteful is not suitable at all. Wasteful means ඔබ ඉතාම නාස්තිකාරයිද? එහෙනම් ඒක අදාළ නෑ නේද? Because if you live simple life, you can't waste your resources. So now we know the words relevant to this. Words related to a simple lifestyle. Shall we read them again? Contentment, sustainability, authenticity, balanced living, self-sufficient, economical, satisfaction, frugality. Let's move on to the next activity based on these words. The forms of these words. Let's see what it is and come back to this again, this set of words. Activity 2. Complete the grid given below with the help of the words you underlined or highlighted in the above list. You have a noun form and the adjective form of the same word. When you don't know the form, the best thing is to put it in a sentence and see. පුතාලට මේ ෆෝම් එක මොකක්ද කියලා හරියට හිතාගන්න බැරි නම් අපි මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා තිනවා මොකක්ද කරන්න කියලා. අපි sentence එකකට දාලා බලනවා මේකේ function එක adjective එකක්ද noun එකක්ද කියලා. Can you remember we did a category of nouns called abstract nouns? And concrete nouns. So let's see the nouns we write here are abstract nouns or concrete nouns. Abstract කිව්වේ මොනවාද? Feelings, emotions, conditions, events. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපි කිව්වා abstract noun කියලා. Concrete noun කිව්වේ මොකද්ද? The things which can be felt by our senses. ඒ කියන්නේ touch, smell, ඒ වගේ අපිට feel වෙන්න, අල්ලන්න, කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි අපි concrete nouns කියන category එකේ දැම්මේ. Now let's look at the example given. Contentment, තෘප්තිමත් භාවය, contented. Now, this is an adjective, a contented life. So, we will take another word and put it into the correct column. Sustainability. That is an abstract noun and you have an adjective form sustainable. Then we'll take authenticity. You can write authentic in that column. Authentic is the adjective. Authentic food. Authentic food. Then we have balanced living. We'll take a noun, self-sufficient. Self-sufficient is an adjective. So the noun is self-sufficiency. We have the noun as self-sufficiency. Then we look at another word, economical. So economical
is an adjective. We write it in this column and have the noun economy in this column. What's left? We have satisfaction and frugality. Both are nouns. Satisfaction and frugality. And what do you think the adjective forms of these words are? Satisfied, and frugal. Now let's move on to the next activity after writing those forms of the word. We are using those forms in sentences. Look at the instruction. Select 3 words from the grid and write sentences as given in the example. You have to write words from the grid we filled. First, we'll look at the example. Contentment is what I expect by doing this profession. Contentment. මම මේ රැකියාව කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. What I expect. තෘප්තිමත් භාවය. She leads a contented life. එයා ගත කරන්නේ බොහොම තෘප්තිමත් ජීවිතයක් කියන එක. We will choose an example from the grid. Let's use satisfaction as our first example. She finds satisfaction in what she does. එයා කරන දේවල් වල සෑහීමකට පත්වෙන සුළු ගතියක් දකිනවා. ලබනවා සෑහීමකට පත්වීමක් වෙනවා කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. Now satisfaction is the abstract noun. Then we have to write a word for the adjective of satisfaction, which is satisfied. She feels satisfied after completing her projects. Completing her projects. එයාගේ ව්‍යාපෘති ඉවර කරාම feels satisfied. සෑහීමකට පත් වෙනවා කියන එක. Let's use another word from the list. Sustainability, or we can use the word frugality. What is the adjective of frugality? Abstract noun, adjective, frugal. Akila, you can just put a name. පුතාලට කැමති නමක් දාලා මේක ලියන්න පුළුවන්. Akila doesn't limit his. Akila does not limit his frugality. To his workplace.
to his workplace. එකෙන් මොකද අදහස් කරන්නේ? එයා වැඩ කරන ස්ථානයට පමණක් සීමා කරන්නේ නැහැ. Frugality. අර පිරිමැස්ම කියන එක. We will next write a sentence from the adjective form of frugality. Buying only what is necessary is a part of a frugal lifestyle. Then we will choose another example from the grid. We have taken satisfaction and frugality. We are asked to write 3 examples. Let's take self-sufficiency. People have to work hard to build a self-sufficient nation. Self-sufficient nation. ඒ කියන්නේ සොයක් පෝෂිත ජාතියක් බිහි කරන්න නම් මිනිසුන්ට හුඟක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න වෙනවා කියන එක. So self-sufficient is an adjective. Then what's the noun, abstract noun of it? It's self-sufficiency. So let's write an example using self-sufficiency. Self-sufficiency is an important element of a simple life. Let's move on to activity 4. Again, we have to do an activity based on collective nouns. පුතාලට මතකද අපි collective nouns කෙරුවා Pupils book එකේ. අපි කිව්වා ඒකේ form එක singular. ඒක වචන හැටියටයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි අපි ඒකේ හඳුන්වන්නේ සමූහයක් collective noun එකකින්. So we will fill in the grid with more examples. We have for people, animal and others. A group of men, a class of pupils, a gang of thieves, a panel of judges කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් panel of experts කියන්නත් පුළුවන්. ප්‍රවීණයින්. A staff of. එකට කියන්න පුළුවන් a staff of teachers, a staff of employees. Then we can write a few more examples. A crew of sailors. Navio. ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් a cast of actors. නලු නිලියෝ. A cast of actors. We can write another example. A choir of singers. A choir of singers. ගායකයෝ. A choir කියන ගායක කණ්ඩායමක් of singers.
Let's look at this column. A brood of chicken, a shoal of fish, a litter of cubs, a herd of. A herd of කියන එකට අපිට elephants ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තව herd of cattle කියලා ලියන්නත් පුළුවන් ගවයින්. An army of එක ගාක් කියන අදහසන එන්නේ. ලොකු සමූහයක් කියනකොට an army of ants. ඒ වගේම අපිට තව ලියන්න පුළුවන් a cloud of flies. මැස්සොත් ගොඩාක් විශාල වශයෙන් ඉන්න තැනක cloud of flies කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. වලාකුලක්නේ cloud කියන්නේ. cloud of flies කියන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් එකට යන තැනක්. Then we can say a pride of lions. A pride of lions. Then also we can write a troop of monkeys. Now let's look at the third column. Others, neither animals nor people. A collection of coins, කාසි එකතුවක්. A clutch of eggs. A pack of. දැන් පුතාට මතකයි අපි animals යටතේ කරා pack of wolves. අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන් a pack of cards. ඒ වගේම a fleet කියන එකට fleet of ship, a fleet of aircraft. A range කියන්නේ පරාසයක් කියන එක. A range of fruits. Then we can write a cluster of coconut, a bowl of rice. A cluster of coconut. A bowl of rice. Then also we can write another one which we wrote here. A cloud of flies we wrote. Like that we can write දූවිලි ගොඩක් තියෙන තැනකට a cloud of dust. Then we'll see what we can write for these collective nouns. Again, activity 5 is also based on collective nouns. A bouquet of. Definitely it has to be flowers. A bouquet of flowers. Then a sheaf of corn. අපි කිව්වා sheaf of corn ධාන්‍ය වර්ග මිටියක්. Sheaf of wheat. A band of musicians. A team of players. A string of bulbs. 3 bouquets of. මෙතන plural. A bouquet of. 3 bouquets of. Again, flowers. Sheaves of corn. The bands of musicians. Two. We can think of another example from here and write a plural. 2 teams of. Players. Then a chain of. අපි කියන්නේ දූපත් පේලියක් තියෙනවනම් අන්න ඒක හඳුන්වන්න කියන්න පුළුවන්
a chain of islands. A chain of islands. What do we have in activity 6? Underline the 10 compound nouns given in the following box. Now, before we do the activity, let's try to remember what compound nouns are. Compound nouns කියන්නේ මොකක්ද කියලා මතක් කරගෙනම තමයි අපි activity එකට යන්න ඕනේ. A noun that is made up of 2 or more words. එතන noun එක ඇතුලේ වචන දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Most compound nouns are formed by nouns modified by. noun එකකට ඉදිරියෙන් තියෙනවා ඒකේ අදහසට එකතු වෙලා තියෙනවා එක්ක තව noun එකක්, another noun or adjectives. Let's see an example for the first one. A noun and a noun. A compound noun made out of 2 nouns. Toothpaste is an example. Tooth is a noun and paste is also a noun. Tooth is a noun and paste is also a noun. But when you put it together, it's called a compound noun. Then the second type is a noun modified by an adjective. What is this? Underground. So we have under the adjective and we have ground, the noun. But when you put it together, you call it a compound noun, underground. Now look at this set of examples. We will mark the compound nouns. Toothbrush has been already underlined. ඒක කොහොමටත් underline කරලම තියෙනවා මොකද අපිට පේනවා tooth කියන්නේත් noun එකක්, brush කියන්නේත් noun එකක්. ඒ නිසා toothbrush compound noun එකක්. Calendar කියනකොට ඒකේ හිම දෙකක් නෑ. Conversation. එතනත් අපිට nouns දෙකක් හරි එහෙම නැත්නම් adjective and noun එකතුවක් හරි එහෙම එකක් තියෙනවද? නෑ. Television, celebration. මේ ඔක්කොම තනි වචන හැබැයි ඒවා වල ඇතුලේ දෙකක් නෑ. Bathroom. Now we have an example. Bath is a noun and room is also a noun. So it's a compound noun. Like that, even broom stick. Broom stick. එතන තියෙනවා nouns දෙකක්. එතකොට ඒකත් compound noun එකක්. Next we have classmate. Even that is a compound noun because we have class and mate. එකම පන්තියේ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙකුට අපි කියනවා classmate කියලා. Rain, fall. Again we have 2 words. Rain and fall together forming a compound noun. Footprint. Again we have 2 nouns forming a compound noun. Kitchen, we don't have such a combination. Even development, you don't have a noun modified by another noun. No. Even here you have eyebrow, you have 2 nouns. Cupboard, you don't have. Robotics, you don't have. Notebook, once again you have note and book together making a compound noun. And also we have wallpaper, aircraft, friendliness and inventor. We can easily cut off friendliness and inventor. Why? Because inventor does not have 2 words. Even friendliness, friendly and ness, you have a suffix, but you don't have 2 nouns. But here we have wallpaper.
because we have wall and paper. Then we have aircraft. Now we will move on to the next activity. Consider the pronunciation of the underlined letter. ශබ්ද කිරීම ගැන තමයි දැන් මේ activity එක. Pronunciation. Group of letters and cross out the odd word. එතන අපි කියන්නේ දැන් මේ හතරෙන් තුනක් එක වගේ අනිත් එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි cross out කරන්න ඕනේ. What's the first one? You see in all 4 letters you have the CH underlined. But in one word the pronunciation is different. හතරෙම CH තිබුණාට එකක් කියන විදිය වෙනස්. Let's read and see. Brochure, chef, chameleon, machine. දැක්ක නේද? අනිත් තුනේම CH එකේ sound එක උනේ ෂ. මෙතන විතරක් ෂ නැති නිසා අපි ඒක cross කරනවා. Then we have walk, calf, balm and bulk. In all 4 words you have the L sound highlighted, but in one word you hear the L sound, bulk, and in the other words you don't hear the L sound. L is silent. Walk, calf, balm. ඒ තුනේම L ශබ්දය ඇහෙන්නේ නැති නිසා මේකේ ඇහෙන නිසාත් මේකට අපි odd word එක කියලා කියනවා මේ list එකේ. Now you have the letter G underlined in all 4 words. What's the difference? First is gem, diagonal, gallery, segment. Again you see the G sound of G is in these 3 words. අපි දන්නවා සමහර අකුරු වලට ශබ්ද දෙකක් තියෙනවා. සමහර අකුරු වලට එහෙම නැහැ. දැන් මෙතන G අකුරට අපි G, J කියන sounds දෙකම තියෙනවා. මෙතන එන්නේ J sound එක. මේ හැම තැනම එන්නේ G sound. So we cut this odd one out. Cross this. Then again you see another sound. TU. TU. And here you see CH. The letters are different, but the sound is similar. Let's read the words and see. Lecturer, furniture, turkey and chocolate. You can see here in all 3 words you have the ch sound, but in here TU is t sound. So this is the odd one. We should cross out. And we have the s sound in all these. But what's the difference? Has, soup, buzz and mouse. We see the s sound at the end of these words. මේ වචනවල අවසානයේ තියෙන ස sound එක මේකේ විතරක් මුලින් තියෙනවා. Another set of words, p, h, k, l. Those are the underlined sounds, but let's read the whole word and see. Psychology, honorable, knowledge, leukemia. Here you see psychology spelled starting with P, spelled with a P, but you don't pronounce P. P ශබ්දය ඇහෙන්නේ silent. අපි psychology කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතනත් honorable කියන එකේ h h එකේ sound එක නෑ silent. අපි කියන්නේ honorable. එතකොට මෙතනත් k sound එක නෑ. අපි k එක silent knowledge කියලා කියන්නේ. හැබැයි මෙතන විතරක් l එකේ ශබ්දය කියනවා. ඒ නිසා මේක අපි cross කරනවා. That is the odd one out.
In the next activity, you have to construct sentences using the words in brackets. Use the correct form of the verb. Now you have to construct sentences. We got late to go to the auditorium. අපිට auditorium එකට යන්න ප්‍රමාද වුණා. Conference already begin when we arrive. දැන් අපි දන්නවා මේ කියන්නේ past perfect tense එක ගැන කියලා. We got late to go to the auditorium. පරක් වුණහම මොකද වෙන්නේ? The conference had already begun. Look at these highlighted words. Had begun. When we arrived. So we have arrived and had begun. So we have this action, more recent action. වඩා ළඟින් උනේ මේක. දෙකම past එකේ. හැබැයි එකක් උනේ කලින් අනිත් එක උනේ ඊටත් කලින්. Before. Before the recent action. හැබැයි මේ දෙකම උනේ past එකේ. and ඒ වගේම මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මොකද්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? had එක past participle. Then we can move on to the examples, to the exercise. My father invited Uncle Sam to join the trip, but he couldn't come because he already made plans to spend holidays with his daughter-in-law and son. Then father uncle ට invite කරාට එන්න බැරි වුණා ඊට ඉස්සෙල්ලා සැලසුම් කරලා තිබුණ දෙයක් නිසා. So we can write but he couldn't come. අපි මුළු එකම ලියන්න ඕනේ my father invited Uncle Sam to join the trip. ඊළඟට but he couldn't come කියන තැන ඉඳන් අපි ලියමු but he couldn't come because he had already made plans, past participle. කියලා ඉතුරු ටික ලියනවා. දැන් වැදගත්ම කොටස අපි ලියලා ඉවරයි. The past perfect form had already made plans to spend holidays you can write with his daughter-in-law and son කියලා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. ඒවා මෙතනින් අරගෙන ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. වැදගත්ම කොටස තමයි මේ මාරු කරන එක හරියට past tense past perfect එකෙන් ලියන එක. Mr. Gunadasa tried to unlock the door, but someone already entered the house. Mr. Gunadasa දොර අරින්න හදනකොට ඒ වෙනකොටත් කවුරු හරි ඇතුල් වෙලා. But someone had already entered. Entered the house. And then we have, it was a sunny day. I wanted to go for a swim with my friends. But දැන් යාට මේ බොහොම ලස්සන ඉරපායපු දවසක් නිසා
පිහිනන්න යන්න ඕන වුණා යාළුවොත් එක්ක. but මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? when I call them they already go to the river. ඒගොල්ලන්ට කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනකොටත් ගඟට ගිහිල්ලා. but when I called them දැන් මේක ඉවරයිනේ වෙලා. එතකොට අපි ලියන්න ඕනේ called. when I called them they already go කියන එක they had already gone. already gone to the river. Next one. Mr. Jnanendram was the chief guest. ප්‍රධාන අමුත්තා හැටියට ආවේ Mr. Jnanendram. But they already light the traditional oil lamp when he arrived. ඒක වෙනවනේ. සමහරලාට ප්‍රධාන අමුත්තා ප්‍රමාද වුණොත් ඒ වෙනකොට පොල් තෙල් පහන දැල්වලා ඉවරයි. How to write that? But they had already had තියෙනවා පස්සේ light එකේ past participle එක had already lit the oil lamp when he arrived. Now you have a different kind of an activity after this grammar activity. Make your own paper. Remember we talked about simple living, making your own things, being self-sufficient. This is an example for something like that. Study the following pictures and fill in the blanks of the steps on how recycling papers are made. දැන් recycling කියන්නේ ලොකු ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කියන්නේ බොහොම ලොකු දෙයක්. එළියේ කර්මාන්ත ශාලාවල කරන කියලාම හිතන්නත් බෑ. අපිටත් පුළුවන් පොඩි මට්ටමින් මේ recycling එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කියන එකට දායක වෙන්න. Use the passive voice කියලා තියෙනවා. So you have to know how it happens and then write it using the passive voice. Let's revise a little bit what passive voice is. පුතාලට මතකයි අපි pupils book එකේදී example එකක් එක්ක passive form එකෙන් වාක්‍යයක් ලියන හැටි. විශේෂයෙන්ම passive form එකට අවශ්‍ය verb එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක කෙරුවා. මෙතන එක example එකක් අපි තව ලියලා බලමු. Use the passive voice. මතකයිද පුතාලට අපි කිව්වා passive verb එකක් කියන්නේ be verb එකක form එකකුයි past participle එකකුයි. A be verb and a past participle. Let's write an example for this. Nithuli made a kite. So you can identify the subject as Nithuli, made as a verb, a past verb, and a kite as the object. Subject, verb, object. උක්තය, ක්‍රියාව, අනුක්තය. දැන් අපි object එක තමයි passive form එකේදී ඉස්සරහට අරන් එන්නේ. Let's write the passive sentence here.
A kite was made. අපි දන්නවා be verb එකක් එක්ක past participle එක. ඇයි අපි was ලිව්වේ? අපිට මුලින්ම active voice sentence එක තියෙන්නේ past tense එකෙන්. ඒ වගේම අපි ඉදිරියට ගෙන ආපු මේ object එක singular. එතකොට past singular be verb එක තමයි was. A kite was made by Mithuli. ඒ වගේ එක tenses වලට singular plural මාරු කරලා එක උදාහරණ ලියන්න පුළුවන් passive voice එකේ. Let's move on to the activity now since we revised the passive voice. Look at these pictures. They all show you how to make recycling paper at home. මේ activity එක ඉවර වෙලා පුතාලට මේක ඇත්තටම කරලා බලන්නත් පුළුවන්. Waste papers tear. ඉස්සෙල්ලා මේ කරන වැඩපිළිවෙල අපිට කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි sentences ලියන්නේ. අපි අයින් කරන කොළ ඉස්සෙල්ලම ඉරනවා කොටස් වලට. Pieces of paper blend warm water. උණු වතුර මදක් උණු වතුරත් එක්ක අපි බ්ලෙන්ඩර් එකක දාලා ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා මේ කොළ ටික. Mold prepare. අපි මේකට mold එකක් හදනවා. ඊළඟට ඒක හරියට set කරනවා තැනක. Mold set. Then what we do is to pour the mixture to the mold. අපි හැදුවනේ warm water and pieces of paper. ඒක එකතු කරලා හදපු mixture එක paper pulp එක කියන්නේ. We pour that into the mold. ඒ නියමිත හැඩයට තියෙන mold එකට අපි ඒක දානවා. Can spread mixture. මේ තව කුඩා ද්‍රව්‍ය ලස්සන කරන්න එකතු කරන ඒවා දාලා spread කරනවා. මෙහෙම පතුරවනවා. Mold shake. Then you have to shake the mold and mold take out water. Water has to be, when you take the mold out, water has to be taken out. Paper keep mold. Mold එක ඇතුළෙම paper එක තියෙනවා කියන එක ඊට පස්සේ තමයි peel off. මේක ගලවලා ගන්නේ වතුර ටික අයින් කරලා බේරුණාට පස්සේ. Now we understood the process. You can also make it recycling paper at home. But first we have to write the sentences. We will look at this, go back to the pictures and write when we want. First, blank into small pieces. Waste paper. අපි ඉවතලන කොළනේ. ඒවට අපිට කියන්න පුළුවන් waste paper කියලා. First, waste paper is මතකයිද පුතාලට තිබුණ tear ඉරන්න කියලා. එතකොට අපි ලියන්නේ passive voice එකට ඒකේ past participle එක. First, waste paper is torn into small pieces. Torn. Tear කියන එකේ past participle එක torn. What's the process? How the process goes on now we have to see. Then blank until the pulp is smooth. Pulp එක smooth වෙනකන් මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? අපි දැක්ක blender එකක පින්තූරයක්. What's the verb we have to use here? Blend. Then blend until the pulp is smooth. ඒක අපි passive voice එකෙන් ලියන්නේ කොහොමද? The mixture is blended until the pulp is smooth. Let's go back and see where we are. Waste paper, tear. Pieces of paper blend with warm water. We did it. Next, the mold has to be prepared and set. A blank
with the screen. Wire net. A mold is prepared with a screen or a wire net. The mold is set in a shallow basin or sink. Set. Then what happens? After the mold is set, it goes on to number 5. How the mixture is poured into the mold. Blended mixture is poured into the mold. The next step is, for decorative purposes, you can add things, flower petals, thread, etc. blank if a decorated paper is needed. What did they do with the flower petals? Spread. Flower petals, thread, etc. are spread with the mixture if a decorated paper is needed. Blank from side to side, keeping it in water. What is done? This is done in order to level out, samatala karana, level out the paper pulp mixture. After adding the decorative items, what is done? Mold shake. The mold is shaken from side to side. Shaken is the past participle. What was the word given? Shake. Shake, verb, is the stem of the verb. Then you have shook as the past form of the verb and shaken as the past participle. The mold is shaken from side to side, keeping it in water. This is done in order to level out the pulp mixture. After this, the step is the water is taken out of the mold. Out of the mold. වතුර අයින් කරලා ඊළඟට පේපර් එක ඇතුළෙම තියෙනවා වේලෙනකන්. වතුර ටික විතරයි එළියට ගන්නෙ. Look at this step. Water is taken out and then the paper is kept in the mold. Keep becomes kept with the past participle. The paper is kept in the mold until it's dry. වේලෙනකන් paper එක තියෙනවා. අන්තිමට peel off එක ගලවලා ගන්නවා. Peel off. Finally, the paper is peeled off after drying. වේලුණාට පස්සේ වතුර අයින් කරාට පස්සේ මේ කොලේ ගලවලා ගන්න පුළුවන්. Now you saw how to tell
what you did or how to give some instructions of a process using passive voice. Passive voice එකෙන් කොහොමද යම් කිසි දෙයක් කරන ක්‍රියාවලිය අනුපිළිවෙල ලියන්නේ කියලා. What is activity 10? Write how a greeting card is made with a sheet of homemade recycling paper. Greeting cards අපි සුබ පැතුම්පත් හදනවා මේ recycling paper වලින්. You have to write how you did it. You may start as given below. පටන් ගන්න විදිහ දීලා තියෙනවා. First, a sheet of recycling paper is cut into a required size and shape. පළවෙනියටම කරන්නේ මේ paper එකක් අරගෙන required size and shape. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සහ හැඩයට ඒක කපා ගන්නවා. දැන් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට ලිවිය යුතුයි කියලා දෙයක් නැහැ. It depends on your creativity. You can make a beautiful card using recycling paper and write the process. මේ විදිහටම වෙන්න ඕනේ නෑ. පුතාලා හදන විදිය වෙනස් නම් ලියන විදියත් වෙනස් වෙනවා. We'll just look at an example. Then the paper is folded into half. ඒ කොලය දෙකට නවනවා. Next, a piece of gunny cloth is pasted on the front. අපි දන්නවා ගෝනි රෙද්ද කියන්නේ බොහොම පරිසර හිතකාමී දෙයක්නේ. ඉතින් මේ ලස්සන කරන්න පොඩ්ඩක් ඒ වගේ දෙයක් අලවනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. That is optional, not compulsory. After that, the different shapes cut from recycling paper are pasted on it. දැන් plain card එක තියන්න නැතුව තව කොලයකින් පොඩ්ඩක් එක එක shapes එක එක හැඩ කපලා මේකේ අලවනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. Different shapes cut from recycling paper are pasted on it. Next, the greeting and the wish are carefully written. සුබ පැතුම්පත සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. greeting එක සුබ පැතුම ලියන්නේ නැතුව. ඒකත් බොහොම පරිස්සමෙන් ලස්සනට ලියනවා carefully written. The front side is decorated more with dried leaves. තව දුරටත් අපිට පුළුවන් ඒ උඩ කොටස ඉස්සරහා පැත්ත dried leaves ලස්සනට කොළ වියලලා අපි දන්නවා decorations කරන අය ඉන්නවා. The front side is decorated more with dried leaves. Finally, the card is put into the envelope and a small decoration is pasted on it. ඒකත් අවසානයේට ලියන්න පුළුවන් අමතර දෙයක්. So, what did you write here? How a greeting card is made with a sheet of homemade recycling paper. So, we have again used the passive form of verbs because the example is given like that. Recycling paper is cut. අපි දැක්ක මෙතන passive. එතකොට අපි ඒ නිසා දැම්ම මෙතන is folded. Is pasted. A be verb and a past participle. Different shapes are pasted. මෙතන cloth. Singular is pasted. Shapes. Plural nisa are pasted. Next, the greeting card and the wish are carefully written. Are written. මෙතන තියෙනවා is decorated. ඒ වගේම is put. මේ ඔක්කොම අපිට passive verb forms කියන ගණයට දාන්න පුළුවන්. Be verb and a past participle. Next is another activity. Follow the steps given above and make homemade recycling papers. It's easy, enjoyable and eco-friendly. ඒක හරිම පහසුයි. ඒ වගේම බොහොම සතුටෙන් විනෝදෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
පරිසර හිතකාමී. දැන් මේක නම් දුවලා පුතාලා අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ තරම්ම වැදගත්. පරිසරයටත් බොහෝම හානියක් නැතුව අපිට ලස්සන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ආකාරයක්. ඒ වගේම ඔයගලගේ නිර්මාණශීලී බව, ක්‍රියේටිවිටි එකත් වැඩ කරනවා. මේ ලේසියෙන් විනෝදෙන් කරනවා විතරක් නෙමෙයි, ක්‍රියේටිවිටි කියන දේත් පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. Share your experience with your classmates after making your own recycling papers. දැන් අපි instructions ලියපු එක පුතාලා කෙරුවනම් ගෙදර කොහොමද ඒක කරපු විදිහ ලියන්නේ? Write a short speech. දැන් අපි ඒක speech එකක් විදියට තමයි ලියන්න ඕනේ. To be delivered in the class. You may include how you got the idea, how you did it, who helped you, mistakes if any, මොනහරි පොඩි වැරදීම් මොනවාද, what you felt, etc. මොනවද ඒක කරාම ඇති වුණ හැඟීම් වගේ දේවල්. Now let's look at a sample speech. I got the idea of making recycling paper at home when I went to watch an exhibition on the 3R concept. Watch an exhibition. දැන් පුතාලට මතකයි අපිට මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ තිබුණා ස්පීච් එක ලියනකොට කොහොමද අපිට මේ අදහස ආවේ? How your idea came to make recycling paper at home. You have to write that. So how has the idea come? Exhibition එකකට එහෙම නැත්නම් ප්‍රදර්ශනයකට ගිය වෙලාවේ about the 3R concept. Reuse, reduce, recycle. My mother helped me in this process. Who helped you? Your mother. Then the process starts. First, I prepared the paper pulp. දැන් අපිට මතකයි අර රීසයික්ලින් පේපර් හදනකොට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ මික්ස්චර් එක හදාගන්න එක. ඒක තමයි මේ ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ. අපි ස්පීච් එකේ කියන්නේ. For that, I tore the waste paper into 2-inch squares. Tear, tore. Past tense of tear. මම ඉරුවා මේ කොළ පොඩි අඟල් දෙකේ කෑලි වලට. I filled a quarter of the blender, a quarter. කියන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ යම් ප්‍රමාණයක් 4න් එකක් වගේ ප්‍රමාණයක් කාලක් with paper scraps, added enough water and operated the blender at medium speed. Medium speed. ඒ කියන්නේ අපි බොහොම මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වේගයකින් බ්ලෙන්ඩර් එක ක්‍රියාත්මක කරලා දැන් හදනවා paper pulp එක. The pulp had the correct consistency. ඒ pulp එකේ එහෙම නැත්නම් mixture එකේ නිවැරදි ස්වභාවය එනකන් නිවැරදි ඝනකම එනකන් අපි දැන් මේක කෙරුවා. I also added a few decorative items. සරසන්න දානේවා decorative items such as straw and flower petals to make it nicer. To help the fibers stick together, I added a few drops of glue to the pulp. පොඩ්ඩක් අදහසක් එකතු කරලා තිනවා. glue අපි ඇලවෙන දේවල් වලට ඇලවෙන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යකුත් දැම්ම කියන එකත් මෙතනට එකතු කරලා තියෙනවා. Then I laid the mold in a basin and poured some watery pulp into it. Laid the mold in a basin. දැන් පුතාලට අර රීසයික්ලින් පේපර් හදපු process එක මතක් කරගන්න වෙනවා අපහු. ඒකෙන්ම අදහස් අරගෙන තමයි අපි මේ ලියන්නේ. එතනදී අපි ලියුවේ කරන විදිහ passive voice එකේ. Now we are making use of those ideas to write a speech. Same ideas we are now using active voice past tense sentences. mold එක හදලා අපි ඒකට watery pulp දැන් වතුරත් එක්කනේ පොඩ්ඩක් මේ මිශ්‍රණය තියෙන්නේ. ඒක දැම්ම කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Following that ඊට පස්සේ following that
I spread the mixture and shook the mold to evenly distribute the pulp. Evenly. සමාන විදියට මේක බෙදිලා යන්න පොඩ්ඩක් අපි සොලවලා ගත්තා කියන එක. shook. Shake, past tense, shook. After that, I lifted the screen and slowly drained the water. හිමීට වතුර ටික බේරුවා. Drained the water. After that. Then I left it out in the sun until it was completely dry. සම්පූර්ණයෙන් වියලෙනකන් ඉරව්වේ තිබ්බා. Finally, I peeled off the paper. අපි කිව්වේ අර paper එක හැදුනට පස්සේ ඒක ගලවනවා කියලා. වතුර අයින් වුණාට පස්සේ I peeled off the paper and steamed it with the hot iron. තව පොඩ්ඩක් step එකකුත් ඇතින් එකතු කරලා ලියලා තියෙනවා. iron එකකින් iron කරා කියලා. With the hot iron until it got flattened. හොඳට පැතලි කරන්නත් තව පියවරක් පොඩි අරගෙන තියෙනවා. අවසානයේදී මොකක්ද කියන්න ඕනේ? How you felt. First, how you got the idea, who helped you, what you did, and if you made a mistake, මොන හරි වරදක් වුණා නම් ඒ වරදක් දාන්න පුළුවන්. And finally, you have to write what you felt after doing something like this at home. I felt very satisfied. මට හරිම සෑහීමකට පත් වෙන සුළු හැඟීමක් ඇති වුණා to see the outcome. අපි මේ කරපු ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය දැක්කම. My mother praised me a lot. මගේ අම්මා මාව හුඟක් වර්ණනා කරා. Outcome and praise. So let's read the speech once again. I got the idea of making. මේක පටන් ගන්න පුළුවන්. My dear teacher and friends කියලා කතා කරලා I got the idea of making recycling paper at home when I went to watch an exhibition on the 3R concept. My mother helped me in this process. First, I prepared the paper pulp. For that, I tore the waste paper into 2-inch squares. I filled a quarter of the blender with paper scraps, added enough water, and operated the blender at medium speed till the pulp had the correct consistency. I also added a few decorative items such as straw and flower petals to make it nicer. To help the fibers stick together, I added a few drops of glue to the pulp. Then I laid the mold in a basin and poured some watery pulp into it. Following that, I spread the mixture and shook the mold to evenly distribute the pulp. After that, I lifted the screen and slowly drained the water. Then I left it out in the sun until it was completely dry. Finally, I peeled off the paper and steamed it with a hot iron until it got flattened. I felt very satisfied to see the outcome. My mother praised me a lot. Let's move on to another passive voice, active voice sentence. Change the following active voice sentences to passive voice. They led a simple lifestyle. So we have they as the subject, led as the verb, and a simple lifestyle as the object. So you know the subject and the object change their position. අපි object එක ඉදිරියට ගේනවා. එතකොට a simple lifestyle. They lead කියනකොට present tense එකේ තියෙන්නේ. Simple lifestyle කියනකොට singular. We discussed that we have to remember the time and number to decide the be verb. කොයි be verb එකද දාන්නේ කියලා දැනගන්න මේකේ time එක නැත්තම් tense එක දැනගන්න ඕනේ. object එක singularද pluralද කියලා හිතන්න ඕනේ.
This is singular and this is present. So a simple lifestyle is led by them. They becomes them. The boy is filling the buckets with water. The boy, subject, is filling. The verb, the buckets, is the object. Now, is filling, which tense is that? It's happening now. Present continuous tense. දැන් පුතාලා මේ විදිය එක්සාම්පල් එකක් ලියන්න පළවෙනි පාර. අපිට කලින් ඉස්සෙල්ලා ලියපු examples වල මේ tense එක තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට බලා ගන්න. First we will write the object, the buckets, is filling. Present continuous tense is the tense of the active voice sentence. So we have to write the being form of the be verb. We did the forms of the be verb. Now we are using the being. The buckets, since it's plural, we have to use are being filled with water by the boys. By the boys. By the boy, singular, one boy. Then we have another one. She mended, that's in the past, her broken shoe. So you have to write, the broken shoe is coming here, the object. Broken shoe is singular and this is in the past. Singular past be verb is was. Mended by her. Next one is he has taken. Has taken, present perfect tense. He has taken his grandfather to the doctor. So his grandfather has taken becomes has been taken. Taken to the doctor by him. Next one is someone will prepare. Now this is in the future tense. Lunch for the children before their parents arrive. ළමයිට ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝ එන්න ඉස්සෙල්ලා කවුරු හරි lunch prepare කරයි. How to write that? Lunch for the children will prepare becomes will be prepared. By someone before their parents arrive. කවුරු හරි අතින් මේක වෙයි දෙමාපියන් පැමිණීමට පෙර. Before their parents arrive.
What is your last activity of this unit? Story writing. A very interesting activity. Story writing කිව්වම හරියටම මේකමයි ලියන්න ඕනි කියලා දෙයක් නැහැනේ. ඔයගලන්ට ක්‍රියේටිව් විදිහට නිර්මාණශීලී විදිහට හිතලා ලියන්න පුළුවන් ගොඩනගන්න පුළුවන් දෙයක්. Continue the following story. You get a question like that even at the exam. They give you the beginning and ask you to continue. What's the beginning of this story? My parents had to go to see my grandfather early in the morning, so I agreed to stay at home with my sister. ඒක පටන් ගන්න විදිය හැටියට මොන වගේ දෙයක් කරන්න මොන වගේ දෙයක් වුණා කියලාද හිතෙන්නේ. අම්මලා තාත්තලා නැතුව දැන් ගෙදර ඉන්න අවස්ථාවක් තනියෙන්. Can you remember in the Pupil's book we read about a situation like this? The friends came when the two children were staying at home alone. So first we will write an answer to match that situation we read in the Pupil's book. අපි Pupil's book එකේ තිබුණ අවස්ථාවට ගැලපෙන්න ස්ටෝරි එකක් ඉස්සෙල්ලා ලියමු. කවින්දුයි නංගි තනියම ඉන්නවා. එතකොට යාළුවෝ වගේක් එනවා. I hope you remember the situation. Shall we look at an example? This is the first example. First, you have to write an introduction as usual. My parents had to go to see my grandfather early in the morning, so I agreed to stay at home with my sister. ඒක තමයි දීලා තියෙන කොටස. My parents advised and told us to call them if we had a problem. අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් call එකක් දෙන්න කියලා අම්මලා අවවාද කෙරුවා. එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් තනියෙන් ඉන්නවා නම් අපිට ඒ වගේ අවවාදයක් දීලා තමයි යන්නේ. problem එකක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් call එකක් දෙන්න. We were asked to stay inside until my parents came. පේරන්ස්ලා එන අවස්ථාව වෙනකම්ම ඇතුළට වෙලා ඉන්න කියලා තමයි ගියේ. After watching television for some time, දැන් තනියෙන් ඉන්නකොට ටෙලිවිෂන් එක බලනවා වගේ වැඩක් කර කර ඉන්නවා. For some time, we both felt very bored. අපිට හරිම boring, කම්මැලි feeling එකක් දැනුණා. කොහොමද ඒක ලියන්නේ? We felt very bored. We started discussing what to do. Now the brother and the sister are talking. They are discussing what to do. අයියාගේ නංගිගේ පුංචි සාකච්ඡාවක් දැන් මොකද කරන්න කියලා. We had different ideas. Obviously, when brothers and sisters talk, discuss, they come up with different ideas. එක එක අදහස් දැන් අයියාගෙනුයි නංගිගෙනුයි එනවා මොකද කරන්න කියලා. Finally, we agreed, අපි එකඟ වුණා to cook some food. මොනවා හරි කෑමොයමු කියලා. Because we were going to have visitors too. දැන් කවුරු හරි එනවත් කියලා තියෙන්නේ. It was made easy because my friends too came to visit us. යාළුවෝ ටිකත් ආපු නිසා මේ cooking අපි උයන්න ගිය වැඩේ පහසු වුණා. It was made easy because my friends too came to visit us. First, we washed the amount of rice needed. The amount of rice needed. ඉස්සෙල්ලම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි rice සහල් සෝදලා then we started scraping coconut. අපි ඒකත් කියුවා scraping coconut when we read the conversation in the Pupil's book. We had completed it by the time. Had completed. යාළුවෝ එන වෙලාව වෙන විට මේ scraping coconut කියන act එක ඉවරයි. We had completed. ඒ action එක ඉවරයි කියන එකනේ මේකෙන් කියන්නේ. It by the time my friends came. With their help, we cooked the rice and also made a coconut symbol.
මතකයි පුතාලට අපි කොන්වර්සේෂන් එකේ කියෙව්වා මේ වෙලාවේ තමයි අම්මා කෝල් කරේ. යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා බත් උයලා පොල් සම්බෝල හදලා ඉන්නකොට තමයි අම්මා කතා කරලා තව මොනවා හරි හදන්න කිව්වේ. මතකයිද? Let's write the same thing in this story as well. In the first example, we have to write an easy one from a known situation. අපි දන්න අවස්ථාවක් ගැන තමයි පළවෙනි example එක අපි ලියන්නේ. That is when my mother called and asked to make a dal curry. අම්මා කතා කරලා ඩාල් curry එකක් හදන්නත් කිව්වේ අන්න ඒ වෙලාවේ. How to say that? That is when my mother called and asked to make a dal curry too. With her clear instructions. අම්මා බොහොම පැහැදිලිව උපදෙස් දුන්නනේ මේක හදන්න. Clear instructions, we were able to make a tasty dal curry. Tasty, very tasty dal curry. It was my friend's idea. යාළුවෙක් තවත් අදහසක් දීලා. පොඩ්ඩක් ළමයි තනියම දැන් එකතු වෙලා කරලා තියෙනවා වැඩ කිහිපයක්ම. To boil some eggs too. To boil eggs too. So you have rice, coconut sambal, dal curry and boiled eggs. All made by the children. It was late night when my parents came home. දැන් අම්මලා තාත්තලා එනකොට රෑ වුණා. Parents. My mother and father were so happy with all what we had done. අම්මයි තාත්තයි හුඟක් සතුටුුණා. So happy with all what we had done. After all, now we are going to conclude. අපි දැන් ඉවර කරන්න යන්නේ අපේ ස්ටෝරි එක. එතකොට පේනව නේද? ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා අවසාන අවස්ථාවට ආවා කියලා සිද්ධියනොත් පෙන්නනවා. ඊළඟට අපි ලියන විදිහින්. After all, it was a complete meal made by a set of children. එයි මේ අම්මලා මේ තරම් මේ ගැන සතුටුනේ. සම්පූර්ණ කෑම වේලක් හදලා ළමයි ටිකක් එකතු වෙලා. I am thankful to my friends who changed my mood. ඇයි එහෙම කියන්නේ? Changed my mood. එයා හිටියේ එච්චර සතුටෙන් නෙවෙයි. කවිඳු said, I had to do everything on my own. My parents are not at home. I had to do everything කියලා බොහොම නිකන් අසතුටෙන් තමයි හිටියේ. එතකොට තමයි යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා කිව්වේ, Don't worry, we are there for you. We will help you. අන්න ඒ වගේ කියලා පොඩ්ඩක් කවිඳුගේ mood එක වෙනස් කරේ. Changed my mood and made me think positively. මම හොඳට ධනාත්මක විදියට කියන්නේ ඒක එහෙම බරපතල අදහසක් නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ ලොකු වැඩක් කරනකොට වගේ නෙමෙයි අපි පුංචි වැඩක් කරනකොට උනත් යමක් ගැන positive විදියට ධනාත්මක විදියට හිතන එක වටිනවා. Made me think positively. Then in the story you can give a small message too. When you finish the story, be positive, you can do wonders. අපි යමක් ගැන සුබවාදීව හිතුවොත් හුඟක් ලොකු දේවල් කරන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩයෙන් ඒ ස්ටෝරි එක ඉවර කරනවා. Now we can look at another kind of a story. අපි බලමු මේ ළමයි දෙන්නෙක් තනියෙන් ගෙදර ඉන්න වෙලාවක අම්මයි තාත්තා එළියට ගිහිල්ලා එන අතරේ කරපු දෙයක් ගැන තවත් ස්ටෝරි එකක් කියලා බලමු. So you know how to write stories to suit different situations. It's your imagination. හොඳට අපි හිතෙන් එක එක දේවල් හිතලා කතාවක් ගොඩනගලා ඒක ලස්සනට ගලපලා ලියන්න ඕනේ. So even in that story the introduction is the same. We look at that. Example 2, you have the same introduction. එකම introduction එක උනාට පොඩ්ඩක් මේගොල්ලෝ කරපු දේ වෙනස් කරලා තමයි මේ ස්ටෝරි එක ලියලා තියෙන්නේ. Now the friends are not there. Only the brother and sister. So they are talking about a different thing. මෙතෙන්ට වෙනකන් සමානයි. Started discussing what to do. We had different ideas කියලා finally
අන්තිමට කියන එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. We agreed to surprise our parents. දැන් ඒගොල්ලන් ලෑස්ති වෙනවා අම්මවයි තාත්තවයි surprise කරන්න, පුදුම කරන්න. Now let's see how they are going to surprise their parents. දැන් කොහොමද මේගොල්ලෝ අම්මලා පුදුම කරන්න යන්නේ කියලා අපි බලමු. It was just one day before my mother's birthday. දැන් අම්මගේ උපන්දිනේට එක දවසකට කලින් තමයි මේ දවස යෙදිලා තියෙන්නේ. First, we started making decorations. සැරසිලි කරන්න පටන් ගත්තා. Since she likes flowers, දැන් මේ අම්මා මල් වලට ආස නිසා since she likes. කොහොමද ඒක කියන්නේ? ආස නිසා කියන එක. Since she likes flowers, we made huge flowers with newspapers. දැන් බලන්න ඒගොල්ලන් අපතේ යන ද්‍රව්‍ය වලින් එහෙම නැතුව වියදම් කරලා ගත්ත දේවල් වලින් නෙමෙයි newspapers පත්තර වලින් දැන් ඩෙකරේෂන් එකක් හදන්න හදන්නේ. ලොකු මල් හදලා we painted them and hung them with strings of wool. ලස්සනට paint කරලා ඒවා wool වලින් එල්ලලා දැන් ගෙදර සරසලයි තියෙන්නේ. සරසන්නයි හදන්නේ. සරසලා තියෙන්නේ we painted past tense. We made a nice birthday card using a part of a cardboard box. දැන් බලන්න කාඩ් එක හදන්නේ ගෙදරම තියෙන දෙයකින්. a cardboard box. cardboard box එකකින් ලස්සන birthday card එකක් හදලා තව මොකද්ද කරන්නේ? There were some dried flower petals and leaves. Really? මල් පෙති සහ කොළ. dried petals and leaves. කොහොමද මේවා තියෙන්නේ? Left with my sister after making a booklet for a class assignment. School assignment. School assignment කියන්නේ පැවරුමක්නේ. දැන් අපිට ඉස්කෝලවල පැවරුම් දෙනවා booklets පොඩි පොත් පිංචක් හදන්න. සමහර වෙලාවට අපිට හම්බ වෙනවා මේ මල් කොළ වේලලා ඒවයින් ඒ ගැන විස්තර ලියලා පොත් හදන්න. එහෙම වෙලාවකට ගත්ත ඒවා වලින් දැන් මේ නංගිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ඒවත් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා මේ decoration එකට. We decorated the card with them. When we were thinking of how to make a cake, දැන් මේ කේක් එකක් හදන එක නම් පොඩ්ඩක් මේගොල්ලන්ට බරපතල වැඩක්නේ. එච්චර අමාරු නෑ කවුරු හරි හිටියනම් දැන් තනියමනේ ඉන්නේ. එහෙම හිතනකොට හරිම හොඳ දෙයක් වුණා. My mother's sister came. දැන් අම්මගේ නංගි ආවා. මොකටද? My parents had asked her to be with us because they were getting late. දැන් දෙමව්පියෝ එන්න පරක් වෙන නිසා පුංචි අම්මට කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලන් එක්ක ඉන්න කියලා. She helped us to complete the surprise with a small cake. දැන් පුංචි අම්මා කේක් එකකුත් හදන්න උදව් වුණා. ඒ නිසා මේ දැන් සර්ප්‍රයිස් එක පුදුම කරවන්න හදන මේ දේ ඒගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ වෙලයි තියෙන්නේ. Now let's read the story once more to get the total idea. My parents had to go to see my grandfather early in the morning, so I agreed to stay at home with my sister. My parents advised and told us to call them if we had a problem. We were asked to stay inside until my parents came. After watching television for some time, we both felt very bored. We started discussing what to do. We had different ideas. Finally, we agreed to surprise our parents. It was just one day before my mother's birthday. First, we started making decorations. Since she likes flowers, we made huge flowers with newspapers. We painted them and hung them with strings of wool. We made a nice birthday card using a part of a cardboard box. There were some dried flower petals and leaves left with my sister after making a booklet for a school assignment.
We decorated the card with them. When we were thinking of how to make a cake, my mother's sister came. My parents had asked her to be with us because they were getting late. She helped us to complete the surprise with a small cake. It was past 12 when my parents came home, so it was exactly my mother's birthday. As soon as they entered, we turned the lights on. All three of us sang the song Happy Birthday. My mother was so happy with all the surprises, the decor, the card, and the cake. Now we have come to the end of Unit 7 workbook activities. දුවලා පුතාලා මේ ඔක්කොම activities මාත් එක්කම කරා කියලා මං හිතනවා. මොකක් හරි මගහැරුණු activity එකක් තියෙනවා නම් ආපහු කරන්න ඕනේ. Practice your work all the time.